Hey guys, I'm cooking something up here. Hair tutorial coming soon. Keep watching. Tutorial de pelo viene en camino. Hey guys, welcome back. Buenas. Qué bueno que están de vuelta. El día de hoy, so today guys, we're gonna do something a little different. Very, very different. We're gonna see me do my lovely hair. Me voy a hacer mi pelo adorable. Mira, es bien, bastante largo. With this instrument here. So, vamos a ver. Tengo este instrumento. Con esto que me voy a hacer el pelo. You're gonna need clips. So, van a necesitar clips de pelo. Un peine. A comb. Wide tooth comb. And a mirror. Y este es todo mi pelo. So yo empiezo, I start from bottom up. So lo vamos a partir así. I'm gonna part it. We're gonna brush this up. Eso se peina para arriba. Vamos a ponerle el clip. Bingo. Tenemos una parte aquí. But we are going to cut this as well. We're gonna split this in half. So we're gonna work in sections. Vamos a trabajar en secciones de ese grueso o un poco más chiquito, como deseen. So vamos a empezar. Let's start. This is so gorgeous. So, this is the cepillo. This is the brush with the plug. We're gonna plug and we're gonna start. We're going to plug and start. This is what one section looks like. Esto es como se ve una sección. Que se ve muy lindo y lacio.
So this is the whole bottom part. Esa es la parte de abajo. Okay. So ese es el resultado por ahora. Solamente me falta el moño del medio. So I'm only missing the middle part. This is how it looks so far. Looks like I just got a first blowout. Okay, and this is the final look. Ese es el toque final, el look final, como quedó. Everything looks so gorgeous. It has lots of volume. Thanks for watching. Like, comment, subscribe below. Gracias por ver este video en el día de hoy. Comenten, denle a like y suscríbanse en la cajita de abajo. Besitos. Así suena cuando yo te llamo. Nunca atiende cuando nos peleamos. Solo quiero que regrese para que tú me beses 1.000.000 de veces. Días sufridos.